Hi, welcome to a video of my flea market finds for Saturday, April 11th and Saturday, April 18th, 2026. My two first visits this year at the flea market, an outdoor flea market. So first day I didn't buy much, but I think I bought too much because I didn't need any of these four objects I bought. So I started by buying two 45s for $1.50 each. L'été by Roger Duhamel, which is actually a French cover of Monday. And the other side is Un jour. Une place au soleil, Serge Laprade, but on the reprise label, which I find weird. Find French-Canadian artists on the reprise label. And this side is Pense à l'été. And then on another table, some guy had some very old stuff, really interesting box of stuff. And I picked out two rare items. Yes, there we go. So I'll switch to French, because if you don't speak French, you're not interested by these two objects anyways. I might explain it a little bit later. Ici j'ai un livre à colorier Cré Basile. C'est impossible que je laisse ça là, marqué à 15$. Cré Basile, ben, ceux qui sont trop jeunes. J'ai spoilé le prochain item. Cré Basile, c'était une sitcom des années 60 à Télémétropole avec le fameux Olivier Guimond. Puis c'est ça, ce qui est le fun, c'est qu'on voit ici, bon, des signaux officiels de la route, à mon enfance. Les autres livres à coloris qu'on pouvait avoir, Oncle Pierre et Midas, qui vont dire bien sûr, deux du Capitaine Bonhomme, ici Dodo et Denise, Dominique Michel, Denis Chiotro, Jacques Duval, Gilles Latulippe, qui annonçait des stations-service Champlain. Puis baseball ici avec Expo, donc cette édition-là ne peut pas dater d'avant 1969, l'année du début des expos. Mais c'est un quatrième édition, fait que je sais pas quand est-ce que, parce que je pense pas que Cré Basile jouait encore, je sais pas en quelle année ça a fini, mais il me semble qu'il était rendu à Radio-Canada puis il faisait à la branche Olivier, en tout cas. Moi je suis trop jeune pour avoir connu Cré Basile, il existe quelques rares extraits filmés à l'extérieur en 16 mm, mais il n'y a aucune émission en magnétoscopie qui existe à ce que je sache. À moins que je me trompe. On voit certains personnages. Lui, je reconnais tout de suite Denis Drouin. Parce que lui, je le voyais à la télévision dans d'autres émissions, comme Chez Isabelle, puis il faisait Monsieur Tout dans Patoville. Olivier Guimond, il est mort 5 ans, je pense. J'avais à peine 3 ans, à peu près. Que, comme vous pouvez voir, il n'y a pas une page de coloris. Il était 15$. Et ici, une pub ou une sorte de pamphlet publicitaire, un faux dollar, une piastre Séraphin, il y a Donalda, un cadeau de Séraphin, ça vaut rien. Ça, c'est Hector Charland, c'est le premier Séraphin poudrier de la fameuse série les belles histoires des pays d'en haut. Dans le temps que c'était une émission de radio, un radio-roman, j'imagine qu'on dirait. Puis aussi, il y a eu 2 longs métrages avec le premier Séraphin Hector Charland. C'est une drôle d'invitation à l'aider, à lui donner une pièce parce qu'il est mal pris avec Donalda. Pour une fois, j'ai pas été fin, je suis pris, bien pris, il faut me secourir. Il y a plein de fautes par exprès parce qu'il n'était pas super instruit. Je suis même prêt à donner toute une pièce à la personne qui me sortira du trou. Si vous m'aidez pas, je peux en mourir. Pas un mot de ça à Donalda, je vous expliquerai mon trouble à partir du 19 mars au Théâtre Quartier à Granby, signé Séraphin. À partir de la date et le théâtre ne sont pas la même infographie, qu'est-ce que je dis infographie, il n'y a pas d'infographie dans ce temps-là. Même lettrage. J'ai fait des recherches internet, pas capable de rien trouver, j'ai aucune idée en quelle année il y a eu une pièce de théâtre au Théâtre Quartier à Granby, 19 mars, il n'y a pas tant d'informations que ça sur internet. Fait que ça, c'était 10$ que je trouvais très cher. Fait que ça faisait 25, je l'ai négocié à 20, donc ça revient 8$. J'étais juste pas capable de résister, c'est tellement... J'ai quelques items de collection qui ont rapport avec L'homme et son péché, l'histoire des pays d'en haut. Fait que j'ai voulu, je pouvais pas laisser passer ça. Puis ce livre à colorier de 15$ là m'en revenait à 12. Fait que c'était mes achats du premier samedi, c'est pour ça que j'ai pas fait de... Yeah, I forgot to translate in French, so basically, in a nutshell, this is some sort of publicity paper for a character from a very famous
first radio show, then a TV show. There were a bunch of movies, a couple of movies. This was the Séraphin Poudrier was a cheapskate, and we have a French-Canadian expression here in Quebec that when you're cheap, you're a Séraphin. It was that popular, and this was for a theater show. Some sort of ad for a theater show, 19th of March in Théâtre Cartier at Granby, but I have no idea of the year. By the time it became a TV show, Hector Chalin was not playing Séraphin anymore. Someone else, whose name tonight escapes me. I'm really ashamed. What's the name of the second? I forgot. And Cré Basile was a very, very, very popular sitcom in French-Canadian sitcom in the 60s with Olivier Guimond. There we go. So moving on to the following Saturday, 18th of April. First purchase a bunch of Astérix movies. Astérix le Gaulois, the first one, and the third one, Les 12 Travaux d'Astérix on VHS. The reason I wanted to decide to get them, and I couldn't find in the box Astérix et Cléopâtre. But I need these on tape because I can't remember if I properly recorded them at the right time period in the maybe 80s or 90s. I might already have recorded them off the air. They are shown almost annually on Ciné Cadeau, on a TV show. A series of children's movies shown around the Christmas holidays. Unfortunately, when they restored these movies in Europe, they accelerated the. In Europe, they show films at 25 frames per second instead of 24 frames. They didn't bother bringing it back to the right speed of 24 frames when they showed them the digital remastered versions on TV. So they're all sped up, and I can't stand them. So I need to have the tapes to have the original speed. So I'm looking for, and I'm only interested in the first 3 Asterix movies because of the original Obélix voice. Starting the 4th movie, it's the wrong voice and I hate it, so I really just love those while missing. So those were $3 each, $6. I tried 5, he didn't want to, he said that's what it cost him, so I offered $5.50, gave him the exact change, so it's $2.75 per tape. I didn't even play them to see if they were okay. As far as I know, somebody maybe have put this is a dirty trick to play if you want to play a trick. You put a piece of masking tape on the tab here, and then you record something dirty on it, and you rewind the tape, and you wonder if one day somebody will discover it. Don't do that, that's not nice. And then some lady had a box of 45s or $1 each. It was a slow, it was slower than I thought it would be. It wasn't very sunny and everything. So I just went through it. I don't know. I started finding records I already have, but they seem to be clean. So I picked 6. I was about to offer, while I was looking at them, she offered the whole box for $10. I said no. By reflex, I knew they were mostly common stuff I didn't need. But by the time I had chosen 6, and I was about to offer $5 for 6, I looked at them and I said, okay, that's about, I need sleeves. Might as well give $10 for the whole box. So I officially, most people would say, okay, it's all of this for $10, but not me. This would be either $5 or $6. I can assume I would have gotten the 6 for $5. So let's say these 6 records for $5 and all of this for $5. Still looks like a good deal, but it turns out it's not. Most of the sleeves are in bad shape. I assume they were mostly. It's not the first time I buy a lot of 45s just for the sleeves, and it turns out the sleeves are all crappy. And of course, most of the records, there's a few gems here and there, and there's an empty picture sleeve. We'll get to that. Let's get started. Sorry. So the 6 I had picked out. I want to put everything in alphabetical order because I realize I use these videos, not just to show you, but for myself because I'm very far behind on my inventory, and having them in alphabetical order will make it easier for me to find where I got a record. Or anyway, Express by BT Express, the right font. Well, actually it's the second font, but that's the font on the record my uncle René had when I was a kid.
But although I hate that when they look really clean, you play them and there's some noise and static. Pisses me off. So I took a chance and I lost, especially the next one. It's almost impossible to find a very clean sounding copy of El Coco Mondo Disco. And I only like the single version. On the album it's a longer version. So this is 4 minutes and 45. And I think that the US pressing has a different mix. But I'm not 100% sure. So Mondo Disco. By the way, El Coco I found out really much later, and this is also a record my uncle Rennie had. This El Coco means Coco is for cocaine, and Heartbeat, which I really love. Also, I only like the short version, and yeah, it needs to sound clean, but it's a lot of static on it. So yeah, this. Again, another 45. I discovered Herbie Man through this 45, which my uncle Rennie had. Hijacked by Herbie Man. B-side, which I really love, is not on the album Discotheque as opposed to that side. I just realized it doesn't even mention. No, because the 45 is from 74 and Discotheque I think is from 75. Or the Orient Express, the B-side, which I really love. I really love that song. And yeah, there's a little bit of distortion at the beginning, a little dirt. This has nothing to do with my uncle Rennie. Only You, Ringo Starr 74, very clean, and Call Me. I realize I'm up to, this is probably my 6th record with a song called Call Me on it. I have to do an inventory of all my Call Me songs. Let's see if I can remember them right now. There's this one by Ringo. There's Call Me by Blondie. There's Call Me by a disco Montreal band called Top Secret. There's Call Me on the third, is it the second or the third CD by Delight. There's Call Me by Andrea True Connection. And there's Call Me, I forgot the original singer from the 60s, but I know that Nanette Walkman did it in French called Chez Moi. And there must be another one because I'm missing one. Call Me, Call Me. Darn, there's another one, I forgot what it is. No, I thought I could do it, but I'm missing one. I'm Not in Love by 10cc, with one of my favorite songs by 10cc. I love their B-sides. They're incredible. Their best songs are B-sides. Channel Swimmer. As a kid, I didn't care for I'm Not in Love. I played a few seconds of it and I said, oh, this is boring. Flipped it, and Channel Swimmer caught my attention, and one of the songs that my uncle Rennie had. And my uncle Rennie had this one, and I couldn't resist having another copy with this, the picture sleeve. War, Why Can't We Be Friends, with In Mazatlan on the other side. Another one my uncle Rennie had. Songs I discovered, most of the ones I mentioned with my uncle Rennie are songs I discovered when I was 7 or 8 years old. Through my cassette recorder, I would bring it to my... So let's see what we got for the other $5. Let's start with the empty sleeve here. No, there was a record. There's some of the records have no sleeves, but it was a wrong record in there. So a picture sleeve of the Elton John Band, Philadelphia Freedom. On the B side, it's I Saw Her Standing There, featuring John Lennon with the Muscle Shoals. Hums. I don't know what it says. At the time of the release, these two tracks did not exist on any album, but I know that. Philadelphia. I don't know if Philadelphia Freedom was on an album besides the compilation. I'll put this back later. So all of these are in alphabetical order. I'll try to go fast because these are not very interesting. So I have to pull out a few French ones. Oh god, this will be. Let's go fast as fast as I can. Adamo, Inch'Allah, je vous offre. Anne Anderson, Emmanuel et Lisa. Ça, je l'ai acheté quand j'avais 10 ans, ou sur le bord d'avoir 10 ans. Je veux toute la vivre ma vie, d'Angèle Arsenault, avec Moi je mange de l'autre côté, qui est marqué comme face B, mais qui était le hit side. Mais en fait, les deux chansons que je jouais à la radio quand j'étais petit. Guy Auger, L'accouchement, et Mona, Lisa et Leonardo, avec un typo dans Mona, ils ont écrit avec 2 N. Ça, on a un prix de meilleur Colmart, 77 cents. Pour toi, de Ronnie Bird, et Je ne mens pas. Elle a pleuré, Gilles Brown, Son nom est Lison. Dalida par César Desromains. French version of Delilah, which I think is a Tom Jones song. Oh la la, on this side. Chocolate Boys, Basilia Carnaval. Same song on the other side.
Again, Chocolates, Cubanita and Baby Let's Do It the French Way. Christophe, Maman et À ceux qu'on aime. Good 45 here. Julien Clerc, Travailler c'est trop dur. Ma préférence, big hit. Le Choc Chanté, Je t'attendais ce soir et Poésie. Danse avec moi, Robert Cogua, Rien n'a changé. Big hit in Quebec here, French song by a French late Nicole Croisil, Une femme avec toi, probably her biggest hit, and L'été. Kilimanjaro, Pascal Danel, Les 3 dernières minutes. Joe Dassin, Le Moustique, French cover of The Mosquito, I think the title is, by The Doors, and Louisiana. Little cute story. I went to a very intimate concert last year, given by Lemel here, Claude Lemel, lyricist for Joe Dassin and close friend, and he would play or mention songs, and I would. There was about 50 people in that tiny little theater. It was awesome, one of the best concerts of my life. And he started mentioning a song that he covered that was from The Doors, and I knew the song, so I started singing "Nomen was the mosquito." I can't say it right now there. And he pointed at me. Oh, we are a little quick guy here. The Blues Businessman, Claude Dubois, and Chasse Galerie. And really weird how interests can start almost subconsciously. But I had this record when I was 10. And a few years later, I became fascinated with penguins because of this logo. I love this fat little space penguin character there, and on this side is a fat tuxedo penguin there. I always loved this. I mean, I remember putting it under this toy right there, the Magnajector, that one, and projected the record on the wall on a big piece of paper and traced it and made a poster of this fat penguin. I always loved that fat penguin there. Mon petit Boogie Woogie de Diane Dufresne et le mariage de la charmeuse de Serpent. Non-album tracks. What else do we have? We'll try to go faster here. Toi la femme mariée de Charles Dumont. Oh shit, sorry, I swear. I can't even see. Une femme. Gentleman cambrioleur, Jacques Dutronc, générique du feuilleton télévisé Arsène Lupin. Emmanuel Loril Facile, Mariage d'amour. Mariage d'amour has a different mix from the album. I prefer the album mix, has more bass in it. Être naturel, Johnny Farago, with a miss typo on the Johnny name there. And this is what's Act Naturally in French. Je t'aime, je te veux is I want you, I need you, I love you. T'aurais pas dû mourir si jeune, Johnny Farago, pas moi. Jean Gabin, maintenant je sais, maintenant je sais. Maître Corbeau et Juliette Renard. Wow, Disco Sound of André Gagnon. This is a big side there. I love Samba. Still, oh, I love that piece. Probably my favorite André Gagnon track. Je suis blessé, gendarme. Tu devais être une jolie fille. You must have been a beautiful baby. Miss Bonnie Raroni, les habits jaunes. Dis-moi pourquoi. J'ai oublié de vivre, Johnny Hallyday, and Les filles du paradis. Julio Iglesias, ce n'est rien qu'un au revoir et ne t'en vas pas, je t'aime. To all the girls I've loved before, I know it's in English, but I wanted to keep the Julio Iglesias records together with Willie Nelson, and this is I Don't Want to Wake You, Julio Iglesias. Big disco hit in France, and here too, Patrick Juvet, Où sont les femmes? Mégalomania. C'est dans les chansons Jean Lapointe. Dur à trouver cette petite version-là. C'est juste ma troisième copie que je trouve à vie. C'est pas la même version que sur l'album Démaquillé qui est sorti un an plus tard en 1976. Ça, c'est l'édition de 75, où ce qui rend hommage à des chanteurs français. Quand il a refait la chanson sur l'album Démaquillé, il rend hommage à des chanteurs québécois. Puis j'aime beaucoup le B-side, Quand le Camping Point, que vous pouvez pas avoir nulle part ailleurs que sur ce 45 tours. On ne le voit pas super souvent. La balade des gens heureux de Gérard Normand puis de Funambule, c'est la seule version que j'aime. Souvent à la radio, c'est pas cette version-là qu'ils font jouer. Pour savoir si c'est la bonne version, après le premier refrain, il dit à la foule « Bien, c'est très bien ». S'il dit pas « Bien, c'est très bien », c'est pas la bonne version, calisse. Ça prend cette version-là ou rien pantoute.
Donc, ici on a la Dame en bleu de Michel Louvain avec une faute en bleu. On n'accorde pas bleu avec Dame, c'est une couleur. Je veux oublier. Célimène de David Martial, Tamba de l'autre bord. Il ne faut pas pleurer de Yves Martin et Gilles Brown. L'autre bord, c'est Mon Monsieur. C'est pas chouette. Love Me, Please Love Me de Michel Polnareff. J'ai une copie plus belle que ça. L'amour avec toi. La part de ces disques-là, je les ai déjà. Partique normale quand le blé sera levé. Et Salut les amis. Vivre dans la nuit, rock, nuance. Vivre dans la nuit, AC, nuance. Qu'est-ce que ça veut dire AC? Nous, de Ovila, puis La Balloune de Ovila. Aucune idée, je l'ai jamais écouté. Oups, il était correct. Zachary Richard, L'arbre est dans ses feuilles. J'ai acheté ça à l'automne 78, j'avais 10 ans. C'est ça aussi, la version sur l'album n'est pas la bonne. Ça, c'est la bonne version. Et au bord, c'est dit Bye Bye de Two Step Diota. Pauvre, je ne veux pas le dire le titre. On est politique. Pauvre, tu vas garder, lisez-le vous-même. Moi, je le dis pas. Et au bord, c'est Maman Rosine. C'est Maman Rosine le bon bord. Oh Maman Rosine, oh Maman Rosine. Le chanteur Jerry Jolly a repris ce tune-là, il l'a appelé M'arroser, dans le sens de se pisser dessus. Ringo, Tentation, et leur bord, c'est Tentation, deuxième partie. Mourir auprès de mon amour, de Miss Rousseau, leur bord, c'est I Dig You, Je te creuse. Oh oui, sacrément. Un accident par Michel Sardou, Requin Chagrin, Michel Sardou. Le France, Michel Sardou, fait des chansons, Michel Sardou. Sheila, Aimer avant de mourir, Aria en guillemets. Même chose au bord, version instrumentale. Qu'est-ce qu'on a ici? Joey Spinetti, Rien n'est plus beau que l'amour. Je me fous de cette version-là. Moi, c'est l'original de Shake que j'aime. Roadrunner par Richard Tate. Au bord, c'est Je viens de me réveiller. Toulouse, c'est toujours à recommencer, puis on n'a rien à perdre. J'aime les deux bords, mon oncle René l'avait. Lady Marmalade de Nanette Workman et la version instrumentale. Danser, danser, Nanette Workman. Baby Boom. Les lunettes de Patrick Zabé. Ça, c'est Judy with Glasses en français. Avec mon ange de bord. Ici, on a Seigneur Météo, Patrick Zabé. C'est un cover du hit de Carlos en France. Mais ici, c'est Patrick Zabé qui l'a fait. Là bord, c'est Tout nu, tout bronzé. Une autre chanson de Carlos. Dancing Queen de là-bas, j'ai acheté ça quand j'avais